Las regions más antiguas y oscuras más allá de nuestro sistema solar, más allá de donde la luz del sol, no es más que un recuerdo. Una máquina construida por humanos ha estado a la deriva durante casi medio siglo. La Voyager 2, lanzada en 1977, no fue construida para regresar, solo para presenciar. Cruzó los planetas, salió de la heliosfera y entró en el medio interstellar como el emisario más lejano de la humanidad hacia el vacío. Pero mientras el mundo siguió adelante, la Voyager 2 siguió escuchando. Y el mes pasado respondió. No con una actualización técnica, no con datos de radiación o solars, sino con algo que nadie esperaba, una transmisión tan estructurada, tan deliberada y tan incorrecta, que dejó a los expertos paralizados. Al principio, el mensaje parecía ruido de fondo, pero enterrado en su interior había un estilo repetitivo, preciso, rítmico, antinatural. Los científicos lo decodificaron pensando que era interferencia. Lo que encontraron en su lugar fue aterrador, un patrón, inteligente, complejo y absolutamente no proveniente de la Tierra. Y cuando rastrearon el evento hasta su fuente, se dieron cuenta de que algo se movía cerca de la Voyager 2. No a la deriva, no orbitando, siguiendo. Y en ese momento, la vieja nave se volvió algo más que una máquina. Se convirtió en un espejo, uno que reflejaba una verdad que hemos negado por mucho tiempo. Los instrumentos de la Voyager 2, aunque obsoletos según los estándares actuales, siguen siendo sorprendentemente sensibles. Están diseñados para captar los cambios más sutiles en ondas de plasma, campos magnéticos y radiación cósmica. Pero en un lot reciente de datos extraídos de la red de Espacio Profundo, apareció un pico de baja frecuencia, uno que se repite cada 11.2 segundos. Eso no es ruido de fondo cósmico. Eso es un reloj. Los ingenieros inicialmente lo descartaron como un fallo de software causado por interferencia del espacio profundo, pero cuando revisaron registros de telemetría más antiguos, descubrieron que el mismo pulso había ocurrido antes, semanas atrás, y había pasado completamente desapercibido. Ahora con herramientas de filtrado mejoradas por IA, los datos mostraban un panorama perturbador. El pulso no solo se repetía, aumentaba en intensidad, y provenía del exterior de la sonda. Aún más inquietante, el pulso parecía portar una forma espectral, una hula digital por así decirlo. Resonancia de hidrógeno invertida, el elemento más abundante del universo, pero retorcido. Algunos lo llamaron anomalía cósmica. Otros creen que era manipulación intencional. Pero de cualquier manera, el silencio del espacio profundo había sido roto, no por ruido, sino por algo que sabía hablar matemáticamente. Usando triangulación y análisis de retardo de frecuencia, el control de misión determinó que la fuente del pulso no estaba estacionaria. De hecho, se movía a lo largo de un vector paralelo a la trayectoria de la Voyager 2, casi como si estuviera siguiendo a la nave. Pero este objeto no seguía ninguna mecánica orbital conocida. Aceleraba y desaceleraba en ráfagas cortas, desafiando completamente la influencia gravitatoria de cualquier masa cercana. Cuando los analistas intentaron simular su trayectoria usando física newtoniana, cada modelo falló. El objeto no estaba flotando, estaba corrigiendo, ajustando su velocidad en respuesta a las débiles transmisiones de la Voyager. Y no estaba transmitiendo hacia nosotros. Estaba reflejando la señal, repitiendo una versión modificada del flujo de datos de la Voyager de vuelta,
al vacío como una cámara de eco cósmica. Las teorías explotaron a través de canales de comunicación clasificados. Era un satélite rebelde de una misión olvidada, un relicto de una civilización alienígena. Un sistema de vigilancia oculto, fuera lo que fuese, había esperado en silencio durante décadas, hasta ahora. Y la señal de la Voyager podría haber sido el detonante. Las cosas se volveron más extrañas cuando trajeron a linguistas y teóricos de señales. Porque dentro de la transmisión anomala, había segmentos binarios que no se originaban en los protocolos de comando de la Voyager 2. Cuando se visualizaron usando herramientas de reconocimiento de patrons, esos segmentos formaron formas simétricas, espirals, fractals y alineamientos geométricos que recordaban inquietantemente antiguos símbolos encontrados en la Tierra. Desde cuneiforme sumerio hasta glifos de Nazca, no eran solo señales. Eran glifos codificados en formas de onda. Y mientras más profundo miraban los científicos, más claro se volvía. La estructura del mensaje no era aleatoria y era inquietantemente consistent con como seres inteligentes podrían codificar conceptos visuals usando armónicos electromagnéticos. Algunos especularon que esto no era solo una transmisión. Era una prueba, una manera de medir si la humanidad había alcanzado un punto en el que pudiera siquiera reconocer un mensaje enterrado en tal complejidad. Y esa prueba acababa de ser superada. La Voyager se había convertido en un detonador interstellar. Y alguien a la afuera había decidido finalmente responder. Luego la pieza final. Una joven física en Caltech pasó la señal por una IA neuronal profunda diseñada para simular respuestas criptográficas. Lo que volvió no fue solo una traducción, fue una recurrencia. La IA comenzó a producir respuestas predictivas, patrons que reflejaban la lógica de la transmisión, anticipando lo que podría venir después. Eso sería imposible a menos que la señal misma fuera recursiva. Un bucle destinado a provocar interacción, como un acertijo esperando ser resuelto. Al mismo tiempo, la Voyager 1, ubicada miles de miles más lejos, registró una fluctuación magnética similar al pulso original de la Voyager 2. Dos naves, dos anomalias y una creciente sensación de que estos no eran eventos aislados, sino parte de algo coordinado. La pregunta ya no era que haya fuera. Se convirtió en por qué ahora. Por qué después de casi 50 años de silencio algo respondería de repente. Justo cuando la humanidad estaba al borde de descifrarlo. Cuando los científicos pensaron que tenían más tiempo para descifrar el mensaje, la Voyager 2 quedó completamente en silencio. Al principio, el control terrestre asumió que era una falla de hardware. Después de todo, la nave tiene más de 46 años. Pero entonces ocurrió una ola de anomalias idénticas. Los receptores de la red del Espacio Profundo, no solo en California, sino también en España y Australia, informaron una pérdida perfecta de señal en el mismo instante exacto, 14:37 UTC. Las probabilidades de un follow global simultáneo, prácticamente cero. Esto no fue un error del equipo. Algo había cortado la señal desde afuera, quirúrgicamente, deliberadamente y con un tiempo que coincidía con el mismo patrón de pulsos que la Voyager había detectado. Pero no terminó ahí. 5 minutos después del apagón, una onda de radio de banda estrecha golpeó la Tierra desde el mismo cuadrante del espacio. No levaba estructura identificable,
pero su intensidad coincidia con la de señales que solo hemos observado de pulsares distance, excepto que esto no provenía de una estrella de neutrons. Venía de algún lugar cerca de la Voyager 2, y se estaba acercando. En un informe clasificado, datos filtrados del laboratorio de propulsión acharo mostran una actualización escalofriante. Un objeto desconocido había comenzado a alterar su curso en respuesta a los pulsos de la red de espacio profundo de la Tierra. La trayectoria mostraba al objeto ajustándose ligeramente cada vez que la Tierra enviaba un comando o un estilo de señal hacia la Voyager 2. La implicación: esta cosa no solo nos estaba escuchando, estaba estudiando nuestro método de comunicación, aprendiendo cómo localizamos y sentimos naves espaciales. Peor aún, su trayectoria ya no era aleatoria. Estaba en curso de intercepción no hacia la Voyager 2, sino hacia nuestro sistema solar. Los analistas le dieron un nombre clave, Eca-Lantern. ¿Por qué? Porque parecía comportarse como una entidad que emite luz y sombra, comunicación y silencio, convirtiendo nuestra propia tecnología en su faro. Y mientras profundizamos, se hacía más evidente. La señal de la Voyager 2 se había convertido en un rastro de migajas. No para que nosotros encontráramos algo, sino para que algo nos encontrara a nosotros. A medida que el misterioso objeto se acercaba a la helioposa, la burbuja invisible que separa los vientos solares del medio interstellar, ocurrió algo extraño. El viento solar mismo se dobló. Instrumentos a bordo de la sonda IBEX de la NASA y del Solar Orbiter de la ESA registraron una caída en la presión del viento solar seguida de un colapso total del flujo a lo largo de un pasillo estrecho que se extendía en dirección a la Voyager 2. Eso nunca había ocurrido antes. No en décadas de datos heliosféricos que hemos reunido. El viento solar es constante, a menos que sea interrumpido por algo masivo como una magnetosfera planetaria o un emisor de campo desconocido. Y sin embargo, es pasillo, ahora llamado el velo solar, permaneció abierto durante 3 horas antes de colapsar sobre sí mismo. Y dentro de ese corredor, nada de radiación, nada de partículas, solo silencio. Era como si algo hubiera abierto una puerta, no a través del espacio, sino a través de la física que lo gobierna. Los científicos ahora lo llaman la primera evidencia de manipulación intencional de partículas solares. Y el único candidato capaz de desencadenarlo seguía la pista de la Voyager 2. Y entonces, tan repentinamente como quedó en silencio, la Voyager 2 habló de nuevo. Pero esta vez, los datos no eran solo telemetría, estaban encriptados. Eso es imposible. La Voyager no tiene protocolos de encriptación. Fue construida en los años 70. Y sin embargo, cuando el control de misión decodificó el flujo binario, encontraron una versión reorganizada de la transmisión del disco de oro original, el mensaje, que enviamos al espacio en 1977. Excepto que este era diferente. Las muestras de audio habían sido reestructuradas, voces humanas reproducidas al revés, música alterada en tono, mapas estelares reflejados en reversa. Algunas de las coordenadas en los glifos de la cubierta ya no apuntaban a la Tierra, sino a vacíos interestelares donde no existen estrellas. Era como si la Voyager hubiera sido secuestrada y su mensaje reproducido, no para decir aquí estamos, sino para decir ahora estamos escuchando. Cuando los sistemas de la Voyager 2 fueron revisados después de la anomalía del disco de oro,
Los ingenieros hicieron un descubrimiento escalofriante. Varias subrutinas de comando en la computadora a bordo de la nave habían sido reescritas. No corrompidas, no faladas, reescritas. Líneas de código que no habían cambiado en 46 años habían sido actualizadas de repente, con sintaxis que los procesadores de la Voyager ni siquiera estaban diseñados para interpretar. De alguna manera, la Voyager estaba ejecutando instrucciones fuera de su programación original. Estas nuevas rutinas no provenían de la Tierra, no provenían de la NASA, no provenían de ninguna transmisión terrestre. Eran internas, como si la nave hubiera recibido una señal de otro lugar y hubiera obedecido. Lo más aterrador. Las subrutinas reescritas apuntaban a una función específica, transmisión de largo alcance, pero no hacia la Tierra, sino hacia el espacio interstellar profundo. Lo que significa que la Voyager ya no solo escuchaba, estaba respondiendo. Y no tenemos idea de qué dijo. En cuestión de horas tras este descubrimiento, varios observatorios globales, incluidos los de Japón, Chile y Groenlandia, recibieron órdenes de redirigir sus instrumentos sin explicación. Sus objetivos, 3 sectores específicos del espacio profundo alineados con el vector de transmisión de la Voyager 2. Simultáneamente, comunicaciones encriptadas filtradas desde una agencia de defensa europea mencionaban algo llamado el protocolo Wake. Este protocolo, durante mucho tiempo considerado ficción de la Guerra Fría, es una directiva multiagencia reservada solo para escenarios de contacto confirmado, particularmente aquellos en los que sondas automatizadas activan respuestas externas. Y incluye bloqueos de satélites clasificados, suspensión de ciertos rangos de frecuencia, y el redireccionamiento de arreglos de telescopios hacia los confines del cinturón de Kuiper. ¿Por qué? Porque una vez que una máquina envía un mensaje sin aprobación humana, ya no controlamos el primer contacto, y los poderes del mundo deben asumir lo peor. Que algo o alguien a la afuera podría responder de una manera para la que no estamos preparados. Luego surgió una nueva anomalía. Durante una ventana de exactamente 41 minutos, varios satélites y estaciones terrestres experimentaron lo que ahora se llama un eco temporal, un bucle de señal, en el que paquetes de datos se repiten en perfecta unísono, como si el mismo momento y telemetría estuvieran siendo reproducidos una y otra vez.